Hello, my dear bio buddies. ఎలా ఉన్నారు నాన్న మీరందరూ? So, are you all ready for the biology exam, final biology exam, all the Telangana board students? So, ఇక్కడ చూడండి 6 mark questions and 4 mark questions. I call them as golden questions. Okay, golden questions ఎందుకంటే 6 marks carries 6 mark questions total 12 marks. అలాగే 4 mark questions కూడా total 12 marks అన్నమాట. సో మనం ఒకవేళ ఈ 6 మార్క్స్ అండ్ 12 మార్క్స్ ని గట్టిగా ప్రిపేర్ అయితే మంచిగా కవర్ చేస్తే హాఫ్ ఆఫ్ ది మార్క్స్ ఆర్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్, రైట్? సో ఈ పర్టికులర్ సెషన్ లో ఐ విల్ బి టెల్లింగ్ యూ ద ఇంపార్టెంట్ 6 మార్క్ క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ అయితే మీరు సో మ్యారథాన్ ఈవినింగ్ మ్యారథాన్ స్టార్ట్ అవ్వకపోతుంది కదా, బిఫోర్ దాట్ యూ స్టార్ట్ ప్రిపేరింగ్ దిస్ 6 మార్క్ క్వశ్చన్స్. అట్లీస్ట్ 6 మార్క్ క్వశ్చన్స్ రెడీగా పెట్టుకోండి. మ్యారథాన్ లో 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ నేను ఎవ్రీ చాప్టర్ లో ప్రతి ఒక్క చాప్టర్ లో 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేస్తాను, ఇంపార్టెంట్ వన్స్. అండ్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ కూడా మీకు చెప్తాను నాన్న. కానీ ఇక్కడ చూడండి, ఒక ఎస్సే క్వశ్చన్ 6 మార్క్ క్వశ్చన్ ఎస్సే క్వశ్చన్ ని మీరు అలానే సింపుల్ గా రాసిస్తారా? జస్ట్ యూ విల్ సింప్లీ స్టార్ట్ ద ఆన్సర్? నో. హౌ డు యూ స్టార్ట్ ఇట్? సో బిఫోర్ టెల్లింగ్ యూ ద చాప్టర్ వైజ్ ఇంపార్టెంట్ 6 మార్క్ క్వశ్చన్స్, లెట్ మీ టెల్ యూ డెఫినేషన్. ఫస్ట్ ఎస్సే క్వశ్చన్ రాస్తున్నారంటే దాంట్లో డెఫినేషన్ రాయండి, కంటెంట్, తర్వాత మెయిన్ కంటెంట్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా, పాయింట్ వైజ్ ట్రై టు రైట్ ద ఆన్సర్స్ ఆఫ్ బయాలజీ పాయింట్ వైజ్. ఓకే, అంత పెద్ద పెద్ద పారాగ్రాఫ్ కాకుండా పాయింట్ వైజ్ రాస్తే దట్ ఈస్ వన్ గుడ్ వే ఆఫ్ పేపర్ ప్రెజెంటేషన్. పేపర్ ప్రెజెంటేషన్ వీడియో కూడా ఉంది, అది ఒకసారి చూడండి. బయాలజీలో అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. డయాగ్రామ్స్, దెన్ 6 మార్క్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ లో డయాగ్రామ్ అడిగినా అడగకపోయినా యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద డయాగ్రామ్. ఓకే, సో ఇఫ్ ద పర్టికులర్ ఆన్సర్ హ్యాస్ వన్ డయాగ్రామ్, డ్రా దాట్. తర్వాత కన్క్లూజన్. ఆ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ మొత్తం ఆన్సర్ రాసిన తర్వాత లాస్ట్ లో దానికి ఒక కరెక్ట్ మంచిగా ఒక కన్క్లూజన్ ఇవ్వండి. ఓకే, దెన్ వీ హ్యావ్ టు అండర్లైన్ ద కీవర్డ్స్. కీవర్డ్స్ ని అండర్లైన్ చేయడం, పెన్సిల్ తో కీవర్డ్ ని అండర్లైన్ చేయండి, లేకపోతే బాక్స్ చేసేయండి, హైలైట్ చేయండి కీవర్డ్స్ ని. ఇఫ్ యూ నో ద కీవర్డ్స్ కరెక్ట్లీ దెన్ ఓన్లీ హైలైట్. మీకు ఒకవేళ డౌట్ఫుల్ గా ఉంటే యూ కెన్ స్కిప్ దట్ హైలైటింగ్ పార్ట్. ఓకే ఓకే, నౌ న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ లో ఆల్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ 6 మార్క్స్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్. కానీ ఆ ఆల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ లో కూడా ఈ 3 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. స్టార్చ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఒకటి, ఆ మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్ లో లీఫ్ ని బాయిల్ చేస్తారు కదా అది. దెన్ వీ హ్యావ్ మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. హైడ్రిలా ప్లాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్, ఈ 3 అయితే పక్కా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. బ్లాక్ పేపర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా ఇంపార్టెంట్. దీస్ 3 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ out of 5 very very important for 6 marks from nutrition. And digestion, human digestion, internal structure of leaf, amoeba nutrition, chloroplast, these are important for 4 marks. Okay, 4 mark questions నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మ్యారథాన్ లో, జాయిన్ దట్. రెస్పిరేషన్ లో అనరోబిక్ రెస్పిరేషన్, ఈస్ట్ లో అనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ మీద ఒక యాక్టివిటీ ఇస్ దేర్ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్. సో ఆ యాక్టివిటీ సరిగా ప్రాక్టీస్ చేయండి, quite important. I'll explain that also. Then CO2 evolved during respiration, alveoli exchange. Kani all these 3 lo this one is very important from respiration. Next, transportation chapter lo internal structure of heart. This is king of all essay questions, frequently repeated and very easy to score marks in this answer. Heart diagram draw chesukovali, and హార్ట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసినప్పుడు పాయింట్ వైజ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్ ఆల్ ది ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇన్ హార్ట్. ఓకే, బ్లడ్ కోఆగులేషన్, రూట్ ప్రెషర్ యాక్టివిటీ, ఆస్మోసిస్ యాక్టివిటీ, బ్లడ్ ప్రెషర్ అది కూడా. సో ఆల్ దిస్ దే ఆస్క్ యూ ఫర్ 4 మార్క్స్. కానీ ఎక్కువగా అడిగేది 6 మార్క్స్ లో ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ ఓన్లీ. బ్లడ్ కోఆగులేషన్ సమ్ టైమ్స్ ఏదో ఒక పేపర్ లో 6 మార్క్స్ లో అడిగినారు. సో గెట్ ఇట్ ప్రిపేర్డ్. 6 మార్క్స్ లో వచ్చినా 4 మార్క్స్ లో వచ్చినా యూ కెన్ అటెంప్ట్ ఇట్. ఓకే, ఎక్స్క్రీషన్ చాప్టర్ లో దీస్ 2 క్వశ్చన్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెఫ్రాన్ స్ట్రక్చర్, నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్, ఇంకొకటి యూరిన్ ఫార్మేషన్. సో యూరిన్ ఫార్మేషన్ చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. నెఫ్రాన్ స్ట్రక్చర్ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో వి విల్ ప్రాక్టీస్ ఆల్ దిస్. కానీ మీరు మ్యారథాన్ స్టార్ట్ అవ్వక ముందు ఇఫ్ యూ కెన్ రీడ్ ఆల్ ది 6 మార్క్ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ సేవ్ యువర్ టైం. నెక్స్ట్, కోఆర్డినేషన్ లో న్యూరాన్ డయాగ్రామ్, బ్రెయిన్ పార్ట్స్, ఇంపార్టెంట్ 6 మార్క్ క్వశ్చన్. అండ్ రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్ ఒక హై వెయిటేజ్ చాప్టర్ నాన్న, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. దీంట్లో డయాగ్రామ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, క్వశ్చన్స్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్, MCQs, లైక్ ఇట్స్ అ హై వెయిటేజ్ చాప్టర్. ఓకే, రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్ మీరు ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ద ప్రిపరేషన్. ఇన్ దిస్
ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ ఇన్ ప్లాంట్స్, అసలు పోలిన్ ట్యూబ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, దెన్ దట్ ఎంబ్రియో స్ట్రక్చర్, ఓకే, ఎగ్ సెల్, పోలార్ న్యూక్లియర్, డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్ అవన్నీ ఎలా అవుతుంది మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. 6 మార్క్ క్వశ్చన్. వేరియస్ ఏసెక్షువల్ మోడ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్, ఇప్పుడు ఫిషన్, రీజనరేషన్, ఫ్రాగ్మెంటేషన్, వెస్టడీ ప్రొపగేషన్ ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి. దట్స్ అ వెరీ లాంగ్ essay important question, different asexual mode of reproduction. Okay, alage coordination in coordination in life processes. Okay, this chapter is like we have very few important questions in this chapter. First aithe action of saliva on starch. Starch మీద saliva action ఏంటి అది ఒకసారి చూడండి. 6 మార్క్ క్వశ్చన్ లో అది అడుగుతారు. హెరిడిటీ చాప్టర్ లో సెక్స్ డిటర్మినేషన్, మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ అండ్ వాట్ ఆర్ ది క్యారెక్టర్స్ చోజన్ బై మెండెల్. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్ 4 మార్క్స్ లో అడుగుతారు, కానీ సెక్స్ డిటర్మినేషన్ మాత్రం 6 మార్క్స్ లో అడుగుతారు. ఈ చాప్టర్స్ లో ఫస్ట్ అయితే దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్, ఇవి ఫస్ట్ మీరు కవర్ చేయండి. ఓకే, ఆల్ ద చాప్టర్స్ లో. ఆర్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఒకటే ఒక 6 మార్క్ క్వశ్చన్ ఇస్ దేర్, ఇకోలాజికల్ పిరమిడ్, అండ్ దిస్ question is expected for tomorrow's exam. Okay, so please don't neglect this question. Ecological pyramid, pyramid of number, biomass. Okay, avanni chala ante chala important. Mottam Charles Elton who proposed ecological pyramid with examples మీరు answer explain చేసుకోవాలి. Very important question ఇది. Natural resources లో 4 R's గురించి అండ్ గ్రౌండ్ వాటర్ రీఛార్జ్ అది అడుగుతారు, అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఎప్పుడో ఒకసారి అడుగుతున్నారు ఇది, కానీ మీరు నేర్చుకోండి. ఓకే, మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ కూడా నేర్చుకోండి, ఇంపార్టెంట్. 2 మార్క్స్ 4 మార్క్స్ కూడా దీంట్లో కవర్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఈ 10 చాప్టర్స్ లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ 6 మార్క్స్ మీకు ఇచ్చాను కదా, ఇది ఫాస్ట్ గా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి అండ్ గెట్ రెడీ ఫార్ ది మ్యారథాన్ ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్. ఓకే, దాంట్లో మనం ఆల్ ది ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్స్ 4 మార్క్స్ 6 మార్క్స్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది. ప్రీ ఫైనల్ పేపర్స్, ఎవ్రీ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రీ ఫైనల్ లో whatever questions were asked, that also we are going to discuss. So see you guys in the marathon. Till then, prepare all these 6 mark questions. Bye bye.